Coming to this week's current affairs, AI in elections. తెలుసా? ఎలక్షన్సే తెలుసా? ఓటు వేసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు క్లాస్లో? ఫస్ట్ ఓటా? ఫైన్, వెరీ గుడ్. థర్డ్ voting, fine. Next, Federalism. So this is an article based on the Supreme Court judge who has said that in a different view about the federalism of India's context. Spain, very, very important topic. Why? Any idea? Recently, Spain PM visited India. And another thing is floods. Do you know the reason of the floods? We'll discuss about it. Fine. Very important, all-time burning topic. What is this? Child marriage. Do you know this? DAP? Diammonium phosphate. Some PIB news. Bandhavgarh Tiger Reserve or National Park. Any idea about this? Telida? So we'll discuss this rendu combined thing. We'll discuss C-275. It is a recent private aircraft. First time going to assemble in India. Next one, PM Jai, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Recently they have extended something. We'll discuss about this. Fine. So this is okay. Very important article. So anybody find this, if possible, go home and read this complete article. Very important because now the trend is on AI, artificial intelligence. Every year, since last 2 to 3 years, there is a question on artificial intelligence in a different dimensions. This year they have asked question in the ethics. So now there is a scope of expansion of this AI. Earlier it belongs to GS3. Now it extended into GS4. Now there is a chance of asking next time GS2 because elections, right? So tell me your views, what you find plus and minus. What are the plus if you use AI in elections? You know the artificial intelligence, right? What it is? Accuracy. Efficient. Next, fast. Okay, faster. Next, no language barrier. Like how can you explain it? No language barrier means analytics. Fine. Another 3. Guess. Another 3. So generally, if we find something like this, any topic, you know the starting and ending, right? You know the elections, where it starts, where it ends. Just estimate that supply chain, that flow. First of all, what? In general, elections జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? Notification of commission, right? From the point of Election Commission of India, you can use this AI, right? Second, about what? Next, about political parties, right? And third, who are voters. These 3 are our base framework, right? In this you can establish some sub points, right? అంతే కదా. టాపిక్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఒక ఆలోచించండి, స్టార్టింగ్ ఏంటి, ఎండింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది, దాని మధ్యలో ఎవరెవరు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని పిక్ చేసుకుంటే మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ఇలాంటివి ఈజీగా రాయొచ్చు. లేకపోతే ఏమైందంటే జనరల్గా విల్ గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ దీస్ థింగ్స్ విత్ దీస్ థింగ్స్ that create change in your
answers and difference in your answers. Fine. With this, you need to value add what? Some examples, some data. If you do this, your answer, mains answer will be completed. So, we'll take some points. For example, take Election Commission of India, right? How it is useful for it? Again, start. Huh? First of all, collecting voter database, right? Next one, remove what? Remove what? Exactly. Duplicate. Next. చెప్పండి మీకు ఎలక్షన్ చేశారా? Rectification of errors, right? 3 points from the point of Election Commission of India. Next, from the point of political parties, what they can do? Not symbols, but try. First of all, political parties evaru antaru? Members who going to nominate. So, you can declare their assets through the mode of using artificial intelligence. Next, political parties can do some analytics, right? Who are our target audience? Digital targeting. ఇప్పుడు present world, ఇప్పుడున్న elections లో digital targeting అని start అయింది. So now we have picked the social media. There are a lot of campaigns, right? Digital campaigns are going on, right? There they can use it, right? Next, from the point of voters, చెప్పండి మీ తరపు నుంచి చెప్పండి how it is useful in the part of elections. So addition and subtraction or duplication. Next, process will be hassle-free process. Next, they need to register, right? Registration will be easy. And next, their identity మొత్తం కాంగ్లోమరేట్ చేసుకొని ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ లో యూ కెన్ ట్రాక్ ఇట్, రైట్ బై లింకింగ్ విత్ ద అదర్. గాట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ వాట్ ప్లస్ సైడ్ ఆఫ్ AI in elections. Next, say the negative side. Exactly, manipulation. See, again 3 things. Again from the point of Election Commission of India, again from the point of political parties, again from the point of voters. So we'll discuss most of the things, right? దీనిలో ఒక ఫండింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఆర్టికల్ చూడకుండానే ట్రై టు ఎస్టిమేట్. సో ఏం చేయాలంటే ప్రతిసారి బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? బికాస్ ఇట్స్ ఎ న్యూ క్వశ్చన్. రీసెంట్లీ GS 4లో ఎథిక్స్లో అడుగుతాను, ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ దెర్ ఆర్ సో లాట్ మెనీ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్, బట్ దిస్ ఇయర్ దిస్ ఇస్ న్యూ క్వశ్చన్, రైట్, ఆన్ ద పేపర్. అవునా కదా? దాన్ని ఎలా డీల్ చేస్తారు మరి? ఎలా డీల్ చేస్తారు? So we'll discuss kada, we'll see that question in the end, how to deal with it. So you got it, right? Fine. Advantages of AI in elections: increased efficiency in election management, voter registration, ballot counting and managing polling station. So this is the effort of whom? ECI, right? In India, AI systems have been trialed for, automating voter data management. So ilaga example అనేది రాయాలి, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? నెక్స్ట్, ఎన్హాన్స్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అండ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్పెషల్లీ వాట్? సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. ఎగ్జాంపుల్, డ్యూరింగ్ ద 2020 US presidential election, social media platforms like this is very, very important. We'll discuss this in the later part. So anybody know this word post truth? Post truth అంటే ఏంటి? పోస్ట్ లో పంపించే ట్రూతా? దెన్ వాట్?
What is post-truth? అసలు జరిగిన తర్వాత రెట్రోస్పెక్ట్ చేయడం. What is post-truth? లాస్ట్ ఇయర్ ట్రంప్ క్యాంపెయిన్స్ అప్పుడు ఫేమస్ నడుస్తున్న వర్డ్, ఈసారి ట్రంప్ క్యాంపెయిన్స్ అప్పుడు నడుస్తున్న వర్డ్ ఇది పోస్ట్ ట్రూత్. పేపర్ చదవట్లేదా మీరైతే? పోస్ట్ ట్రూత్ అంటే ఏం లేదా, రేపటి రోజు నిజం అవుతుంది అది. ఇన్ టుమారో దట్ విల్ బికమ్ ట్రూ. దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దట్, టేకింగ్ దట్ స్టాండ్స్ కంటిన్యూస్లీ. అది నిజం కాదు, రేపటి రోజు నిజం అంతే అది అన్న డైమెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్. దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ వాట్? మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్. రేపు అయిద్దో లేదో రాదో, దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ 100% ట్రూత్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పోస్ట్ ట్రూత్. సో ఈ వర్డ్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ కెన్ యూస్ దెమ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఫైన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హియర్, పర్సనలైజ్డ్ ఓటర్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూజ్ ఆఫ్ ఏఐ చాట్ బోర్డ్స్. ఎవరికి? ఓటర్స్, మీకు. రైట్? ఇప్పుడు వాడుతున్నారుగా ఏఐ చాట్ బోర్డ్స్. ఎవరు వాడుతున్నారా? మెటా ఏఐ అని తెలుసా మీకు అసలు? వాట్సాప్. ఇన్ వాట్సాప్ ట్రై ఇట్. AI can also improve the accessibility for voters with example voice activated interfaces, assistance for whom? Visually impaired. There is an app you heard anytime? E-money అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది, తెలుసా? ఎనీబడి నో దిస్ యాప్? తెలీదా? This is for visually impaired people. It was developed by the RBI to know about their transaction details. For whom? Visually impaired. So next one, data driven campaigns and strategies. ఈ పార్ట్ ఎవరిది? పొలిటికల్ పార్టీస్. సో అర్థమైందా? నేను మీకు చేయడం కోసం పెట్టాను. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ అండ్ గుడ్ ఆన్సర్, try to incorporate 3 different points. On the point of Election Commission of India, political parties, next one what? Voters. Risks and challenges of the AI in election. Algorithm bias and discrimination. You know it, right? See, for example, AI is what? ఒక డేటాని ఫీడ్ చేయటం. If we feed that biased data, if you want to target you, for example, they have picked something 17 to 35 years Hindu group as their targeted audience. What they will do generally, if you search, right, in Google search, in Instagram or in your YouTube, you generally search about Hindutva, Sanatan Dharma, these words, right? These things will be taken by the back end of the server. They will be shared to the political party, tie up with some private organization. They will target the audience who are typing these keywords. ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ ఎనీథింగ్ టైప్డ్ ఇన్ యువర్ గూగుల్, యూ మే గెట్ దట్ యాడ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? గూగుల్లో టైప్ చేసింది ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చిందా? ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హై. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ సర్చింగ్ సంథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రెస్సెస్, chudidars, sarees, if you type that, if you type at least 10 to 15 times in a week, 100% you will get those things in your what? Instagram feed, right? So these are algorithms. They may be possible, right? Next one, what? Privacy violations and data security. I have told, right, your data is shared with them. Due to it, what? Data privacy breach issue. This has happened with the Cambridge Analytica scandal. This is during the time of 2016 Trump elections. ఇప్పటిది కాదు, అప్పటి నుంచే ఉంది. బట్ అవర్స్ ఈజ్ అ రీసెంట్. ఈఏ అనేది లాస్ట్ 4-5 years మనకు తెలిసింది. బట్ ఇట్ ఆల్సో దేర్. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ AI algorithms. Example, during the 2022 French presidential elections, AI-driven algorithms on platforms like YouTube and Twitter were found to amplify the conspiracy theories impacting the public opinion. And next, very famous, you know it, right? Example, who? మోడీ కూడా వస్తున్నాడుగా. మోడీ పాటలు పాడుతున్నారు, చూసారా? మోడీ పాటలు పాడిన చూడలే మీరు? ఇలా క్రికెట్ కూడా ఆడుతున్నాడా? క్రికెట్ నేను చూడలేదులే, కానీ పాటలు పాడటం వరకే తెలుసు.
క్లాస్ అయిపోయాక చూపిస్తా. ఇప్పుడు మళ్ళీ అది టెలికాస్ట్ అయ్యి ఎందుకు చెప్పండి మీకు, అందరికి తెలిసిందే అది. ఫైన్, సరే ఎందుకులే, మీ కోరిక మీద చూపిద్దాం. మెలడీ తెలుసా మీకు? యూ డోంట్ నో మెలడీ? యు నో మెలడీ? Hey, don't laugh. చాలా ఏ వీడియోస్ ఉంటాయి, ఇంటికి చూసుకోండి తర్వాత. ఓ పాటను విడుదల చేస్తారు. అందులో విశేషం ఏముంది అంటారా? ఆ పాటను రాసింది ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకోండి, చాలా దొరుకుతాయి మీకు, చాలానే దొరుకుతాయి. ఫైన్, వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ సాంగ్ ఐ లైక్, అది ఏ కన్వర్ట్ చేసిందే. యు హర్డ్ దట్ మూవీ రైట్? విచ్ మూవీ దట్? నాట్ జయలలిత, నాట్ జైలర్, నాట్ విక్రమ్, శర్వానంద్ మూవీ. వాట్ ఈస్ దట్? 35 9 10 96. 96, you know that song? Life of Ram. Janu, sorry. 96, whatever it may be. ఆ పాట బాగుంటుంది, బాగా పాడతారు యాక్చువల్లీ. ఫైన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ, పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్. సో అట్లీస్ట్ దీనిలో కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో నెక్స్ట్, వాట్ టు డూ? ఫ్రేమ్ సంథింగ్ లైక్ యూరోపియన్ యూనియన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాక్ట్. ఇండియాలో దెర్ ఇస్ నో స్టాట్యూటరీ లా రెగ్యులేషన్ regarding this, dealing with the artificial intelligence. Enforcing standards for transparency, fairness and accountability. Develop ethical AI regulatory framework. This is need of the hour. Fact check unit of PIB. Telsa meeku idi? Do you know PIB? Press Information Bureau. So what government generally does? It is published through what? PIB. So they have started a fact check unit. What is that fact check unit? Idea on the. So to check, for example, somebody have posted in a Facebook or Instagram, some biased information will be generated, right? If this is biased, this fact check unit has ability to remove that things or block that page, whatever it may be. Next one, social media regulation. ECI need to check the very important digital expenditures of voters, political parties. Track on surrogate advertising of political parties. Do you know what the surrogate advertising means? What is surrogate advertising? Surrogacy ante telusa? What? It is not something like that. Surrogate ante నీకు ఛాన్స్ కాకపోతే నీ వల్ల ఇంకొకరిని పెట్టుకొని there will be a baby. Test tube baby can be done through you also, right? Nayantara, surrogacy, she got a, so ee surrogate దానికి సంబంధం లేదు. But the surrogate advertising అంటే, for example, background లో they are promoting their political party, they'll give some ad, they launch some ad, ultimately background they will promote what? Political party, but the ad looks like something emotional touch. For example, some రీసెంట్ యాడ్స్ చూసారా మీరు పొలిటికల్ పార్టీస్? అప్పుడు చాలా వచ్చి ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్ ఆగిపోతుంది,
మార్పు రావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు డూ, యు ఆర్ క్రిటిసైజింగ్ అదర్ పార్టీ, but you are not point outing their word, their parties, right? That is called surrogate advertising, right? So next, so this is 2024 GS4 question. చదవండి. From the what? This is important. Application of AI as a dependent source of input for what? Administration. So administration లో AI ని వాడచ్చా వాడకూడదా? So what are its pros and cons in the perspective of what? Ethical point of view. This is the question. So based on this question, I have framed one question. The application of artificial intelligence as a dependable source of input for elections for rational decision making is a debatable issue. Critically examine the statement of both pros and cons and suggest balanced views of it. Idi ethics perspective lo question. Idi from the point of GS2 ఇలా చాలా సార్లు జరిగాయి కూడా ఇన్ PYQs. సో బీ కాషియస్. కొత్తగా అనిపించిన అన్నిటి వాటి మీద కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేయండి, రైట్? అండర్స్టూడ్? ఏ ఎలక్షన్స్ towards a new federalism. You know the meaning federalism, right? What it is? Division of powers between state and center. General word of federalism. So Indian federalism is different from Western federalism, especially US federalism. So how it differs? Correct. So, but India generally there are three types of federalism. The four are there, but fourth is present trending. Three types. One is cooperative. Next one is competitive. Next one is asymmetric. Polity అయిందా మీకు? ఫెడరలిజం టాపిక్ అయిందా? అవ్వలేదా? సో వాట్ ఎవర్ మేబీ ఫెడరలిజం వస్తే వాళ్ళు చెప్తే ఓకే, బట్ యాడ్ దిస్ యాజ్ అ వాల్యూ ఎడిషన్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్. ఏమేమి ఉన్నాయి? కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, అసిమెట్రిక్ ఫెడరలిజం. ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ దానిలో సబ్ పార్ట్ ఫిస్కల్ ఫెడరలిజం, రైట్? ఏంటది? ఫిస్కల్. ఫిస్కల్ అంటే తెలుసా? షేరింగ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. రెవెన్యూ పార్ట్ ఒక్కటే వస్తేనే ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ షేరింగ్. ఎగ్జాంపుల్, what is the organization which helps in fiscal federalism? Finance Commission. You know it, right? Very easy thing. So what he said is, generally we India support for what? Cooperative federalism. He says that cooperative federalism plus competitive federalism should be there. Not only focusing on cooperation, not only focusing on competition. So it should be what? Both. Shared rule and self rule. Words vinnara eppudena? What is shared rule? For example, federalism is called blend of shared rule and self rule. Shared rule ante enti? సెంటర్ స్టేట్ పవర్స్ డివిజర్ అవుతాయి. డివైడ్ అయినప్పుడు స్టేట్ అంతా దాని పవర్స్ తో రన్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ రూల్, రైట్? ఇఫ్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు ఇట్, అగైన్ పంచాయత్ రాజ్, దట్ ఈస్ డీసెంట్రలైజ్డ్, రైట్? సో characteristics of federalism, this is general characteristics, not especially linking to the India. These are 100% all time important. 100% all time important because lot many questions in GS2 mains is asking on, they are asking on what? Federalism. ఒకసారి కాంపిటేటివ్ అడుగుతున్నాడు, ఒకసారి కోఆపరేటివ్ అడుగుతున్నాడు, ఒకసారి అసిమెట్రిక్ అడుగుతున్నాడు, ఒకసారి రిలేషన్స్ గురించి, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ఇట్ డిపెండ్స్. ఒకసారి గవర్నర్ గురించి అడుగుతున్నాడు. గవర్నర్ కూడా బిలాంగ్స్ టు వాట్? ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం, బికాస్
governor acts as in two dimensions. One as a head of state, second one as an agent of center. Again it comes what aspect of federalism. So fine, but these things are important. First one is what? Division of powers. Next one, supremacy of right, division of powers between whom? Between center and states. Supremacy of constitution. See, కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫెడరలిజంలో, ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్లో వచ్చినప్పుడు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, సుప్రీమసీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సుప్రీమసీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీచర్స్ ఎవరిది? యూనిటరీ దా, ఫెడరలిజం దా? యూనియన్ అంటే మై వర్డ్ ఇస్ యూనిటరీ గవర్నమెంట్ దా, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ దా? ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. సుప్రీమసీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. దెన్ నెక్స్ట్ బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, యూనిటరీ దా, ఫెడరలిజం దా? బ్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ, ఇది ఫెడరలిజం. నెక్స్ట్ అవసరం లేదు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ, దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనిటరీ. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటి? జ్యుడిషియరీ అయిందన్నారు కదా, వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ ద టాప్, అండర్ ఇట్ హై కోర్ట్, అండర్ ఇట్స్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, అండర్ ఇట్స్ సబ్ కోర్ట్స్. సో ఇక్కడ లా పాస్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుందా? రైట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ. ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ మీన్స్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, హై కోర్ట్ ఈస్ something different. There is no relation. If this law pass on this, there is no effect on here. So India is a blend of what? Independent plus integrated judiciary. అవునా కదా? అవునా? దేని పవర్ దానికి ఉంది కదా ఇండియాలో, అలానే సుప్రీం కోర్ట్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది కదా కిందకి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ బైకామరల్ లెజిస్లేచర్, అప్పర్ హౌస్, లోవర్ హౌస్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? అమెండ్మెంట్ కెన్ బి డన్. ఎక్కడ? ఫెడరలిజంలో, యూనిటరీలోనా? ఫెడరలిజంలో, జనరల్ ఫెడరలిజంలోనే. బట్ రిమెంబర్ 3 థింగ్స్. రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరిది? ఫెడరల్ దా, యూనిటరీదా? రిజిట్ అంటే ఏంటి? అమెండ్మెంట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, అంటే స్టేట్స్ కన్సల్టేషన్ ఉండదు, రైట్? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ఫెడరలిజం. ఆర్టికల్ 1, India, that is Bharat shall be union of states. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్టికల్ 1 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏముంది? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా, దట్ ఈస్ భారత్. ఇఫ్ యూ సీ, దిస్ ఈస్ అన్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్. ఇఫ్ వి గో ఆన్ హిందీ వర్షన్ ఆఫ్ ద భారతీయ సంవిధాన్, న్యాయ సంవిధానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దీనిలో ఏముంటుంది? ఈ వర్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ వర్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో వాట్స్ యువర్ వ్యూ ఆన్ కాలింగ్ ఇండియా యాజ్ ఏ భారత్ ఆర్ ఇండియా? భారత్ ఇండియానా? రెండు ఒకటే, రైట్? అదొకటే మైండ్లో పెట్టుకోండి. రీజన్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. సపోర్ట్ ఫర్ 2 words, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వదిలేసేయండి అంతే.
both are same because constitution itself saying that India that is Bharat, Bharat that is India, whatever it may be. హిందీలో అది ఉంది, ఇంగ్లీష్లో ఇది ఉంది, అంతే. సో డోంట్ టేక్ వన్ స్టాన్స్, మై సజెషన్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. పొలిటికల్ పార్టీ మారే కొంది దీని పేరు మారుతూ ఉంటుంది అనమాట, అదే ఉంటుంది. సో నాకు ఐ ఫౌండ్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ హియర్. అది కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు అమ్మ అమ్మ అని పిలుస్తున్నావు, ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ టైం నుంచి నువ్వు మామీ అని పిలవమంటే సే మామ్ మామ్ అని పిలవచ్చు, తప్పు లేదు. బట్ సడన్గా వచ్చేసరికి మామ్, సో యూ హ్యావ్ కనెక్షన్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ అమ్మ, రైట్, ఇన్ జనరల్. గాట్ ఇట్. సో ఒక లాజిక్ అర్థమైందా, బేస్ లాజిక్. ఒక స్టాన్స్ తీసుకోవద్దు, మై సజెషన్ ఈస్ న్యూట్రల్గా ఉండండి. ఇవాళ పొలిటికల్ పార్టీ ఒక సపోర్ట్ పలికిస్తాడు, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, నెక్స్ట్ వస్తే వాళ్ళకి సపోర్ట్ పలికిస్తాడు. సో బీ అవేర్ ఆఫ్. సో అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్టికల్ 246, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ సెంటర్. అదే 7th షెడ్యూల్, యూ నో ఇట్ రైట్, తెలుసుకోండి వెలిసిపోయాను. ఆర్టికల్ 3 స్టేట్ అమెండ్మెంట్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. దేర్ ఆర్ 2 అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, దీనిలో 2 అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ. సింపుల్ మెజారిటీ అనేది ఆర్టికల్ 368లోకి రాదు. ఇట్ ఈస్ అన్ అమెండ్మెంట్, బట్ సింపుల్ మెజారిటీ అనేది ఆర్టికల్ 368లోకి రాదు. స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ 1/3 రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్, ఇదే ఈ రెండే వస్తాయి ఆర్టికల్ 368లోకి. సో దే విల్ ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. ఒకవేళ ఆర్టికల్ 368 అయితే సింపుల్ మెజారిటీ కూడా పెడతాడు, ఎందుకంటే అది అమెండ్మెంటే, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్టికల్ 368. ఫైన్. USA ఫెడరలిజం అండ్ ఇండియాస్ ఫెడరలిజం. హోల్డింగ్ టుగెదర్ ఫెడరలిజం, కమింగ్ టుగెదర్ ఫెడరలిజం. ఏం లేదు, ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ సర్కిల్, దిస్ ఇస్ అన్ సబ్ సర్కిల్, రైట్, దిస్ ఈస్ సెంటర్. ఇది ఒక సర్కిల్, ఇది ఒక సర్కిల్. సో ఇదేంటి, సెంటర్ కి సపోర్ట్ చేయడానికి కమింగ్ టుగెదర్. సో ఇండియా, అంతేనా, రైట్. USA హోల్డింగ్ టుగెదర్. సో అందరూ డైవర్స్ అయిన పట్టుకొని మనకి ఇట్లా ఉంటే బెటర్ అన్న డైమెన్షన్ లో దే హ్యావ్ డన్. సో వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్, ఇఫ్ పాసిబుల్ ట్రై టు రైట్ దట్ డయాగ్రామ్. ఒక చిన్నది రాయడానికి ట్రై చేయండి, కుదిరితే, స్పేస్ కుదిరితే, చిన్నది చాలు. ఎందుకంటే పాలిటీ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ everyone trying to score good marks in the GS2, something around 130s. If you score an 1 mark extra, ఈ ఫెడరలిజం ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం రాయాలంటే ఇలాంటి బొమ్మలు వేస్తే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ ఒక పాలిటీలో కూడా పుల్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు, రైట్. సో అది అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్, వాట్స్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్స్ a distinct form of federalism which combines elements of what? Both self rule and shared rule. Also as cooperative federalism encourages states to align with the national priorities while still having capacity to address the local needs. Also as competitive federalism, competition between one and other arrangement of India as. So ఈ 3 ఫెడరలిజం ఇంపార్టెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పండి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం కి. నీతి ఆయోగ్, నెక్స్ట్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజమా కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజమా? కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, because center will define a policy, state should follow it, right. Next one, competitive federalism. Any idea? Competition between one state to other. For example, GST కూడా అని కాకపోతే అది కరెక్టే, బట్ I'll tell you something. Competitive federalism కింద, for example, southern states are aspiring, southern states are generally literate states, right? Literacy, for example, Kerala.
they'll compare this Kerala with who, what? Bihar. So Kerala is a benchmark for Bihar to compete in the terms of education. Same in the terms of, if you take the health law, again Kerala top. Again compare this with Jharkhand. So competition between the two states, or competition between the center and the states, overall states. For example, take literacy rate. Literacy rate అంటే తెలుసా? అక్షరాస్యత. ఎవరు అనుకుంటున్నావా? నిరక్షరాస్యత అంటే తెలుసా? Illiteracy. Fine, whatever it may be. Literacy rate. Comparing national priority. National go 74 ఉంది. For example, take Andhra Pradesh 67.5% ఉంది overall గా. So they are comparing with what? Nation to state. So ikkada competitive federalism can be what? State versus state and state versus center, right? Next one, very important thing, asymmetric federalism. ఈ asymmetric federalism బేస్ చేసుకొని 3 times ఇప్పుడు దాకా UPSC మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. asymmetric federalism, right? ఇదేం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తారు కొంచెం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా ఏంటి, ఎవ్రీ స్టేట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ అనే డైమెన్షన్ ఉంటుంది కదా జనరల్గా, రైట్? బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. వై? బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ టేక్ జార్ఖండ్, లీస్ట్ డెవలప్డ్ స్టేట్. Horizontal devolution and vertical devolution in the form of fiscal federalism. You can bring that fiscal federalism into this asymmetric federalism. For example, Jharkhand. ఇంకో స్టేట్ చెప్పండి. లీస్ట్ బీహార్. నెక్స్ట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద రీసెంట్ బడ్జెట్ చూసారా, అసలు ఐడియా ఉన్న కొంచెం అన్న, 2 states కి ఎక్కువ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు. వన్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బీహార్. బీహార్కి ఏం చెప్పారు, డెవలప్మెంట్ తక్కువ ఉంది, వీ నీడ్ టు డెవలప్ ఇట్. సో దానికి రీజనే మల్టిపుల్ స్టేట్స్ గాట్ అగైనెస్ట్ ద గవర్నమెంట్, రైట్? హౌ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్? ఇట్ ఈస్ an example of asymmetric federalism. Got it? So arrangement of India is what? Asymmetric federalism, wherein the powers of the states are not identical or equal. So we'll see this vertical untadi, horizontal untadi. We'll see the next slide. India needs asymmetric federalism enduku undali. Why? Plurality of Indian society, because if you see the northeast, whole concentration of tribal, right? They are not as developed as the southern states, right? So undala. So ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక వర్డ్ ఇది వచ్చినప్పుడు ప్రోస్ కాన్స్, యువర్ వర్డ్ షుడ్ బి మిడ్ పాయింట్, బ్యాలెన్స్డ్ వ్యూ. ఇదే మెయిన్స్ అంత ఇంతే. 3 మార్గాలు ఉంటాయి. ఏంటవి? మధ్యం 3 మార్గాలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రోస్ కాన్స్, నెక్స్ట్ మీ మార్గం ఏంటి? మధ్యమ మార్గం. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ మైనారిటీస్, స్టేట్ స్పెసిఫిక్ issues. Fine. Asymmetric federalism. First one is what? Vertical, horizontal. Article 3, Article 352 and 356, Article 240 just ఇలాగ చూసుకోండి, అంత అవసరం లేదు. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే 3-4 times వచ్చింది, అందుకే కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి asymmetric federalism ని. నెక్స్ట్ వన్ Schedule 4, Part 7, Schedule 5, Schedule 6, 371. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 371 అనేది ఎందుకు 371A, 371B, 371C, 371D. ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ 371D in terms of reservation, in terms of housing. Right, just go through this. Very important. ఈ టాపిక్ వదలొద్దు. నెక్స్ట్, what's final views to be followed? Justice Chandrachud suggested that Indian federalism must be re-evaluated to address the current challenges and the changing needs of society. He calls for the balance between what? Cooperative and combined రెండు పెట్టుకోండి, దెన్ చేంజింగ్ నీడ్స్ని బట్టి అమెండ్మెంట్స్ చేయండి, అంతే. కన్క్లూజన్ ఇంత చిన్నదాన్ని ఇంత చెప్పాల్సి వచ్చింది, అంతేనా?
ఇంత చదవాలంటే చదవాల్సిందే, బికాస్ ఫెడరలిజం అనేది ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ టాపిక్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి. సో యు నో దిస్ గాయ్ రైట్, పుట్టుస్వామి రైట్ టు ప్రైవసీతో పాటు అటానమీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉండాలని చెప్పాడు. దిస్ ఈస్ నెగ్లెక్టెడ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ పుట్టుస్వామి, రైట్? జనరల్ మనకు తెలిసింది రైట్ టు ప్రైవసీ అది ఒకటే కదా హైలైట్ చేసింది, బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండర్ రేటెడ్ టాపిక్, బికాస్ పుట్టుస్వామి మీద నెక్స్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, వెదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రైట్ టు ప్రైవసీ, whether in the form of autonomy of states, whether in the form of altogether against to the constitution. So new federalism calls for both decentralization and unity. So ఒకటి అడుగుదాం అనుకున్నాను, fine. So next one, flash floods in Spain kill at least 65 or 4. అది ఎప్పుడో న్యూస్, ఇంత ఇప్పుడు చాలా మంది అయిపోయి ఉంటారు. సో దీనికి రిలేటెడ్ కాంటెక్స్టే దానా. జస్ట్ ఒక సింపుల్గా చెప్తాను, ఏం లేదు. జియోగ్రఫీ అయిపోయిందా? బేస్ కొంచెం కొంచెం గుర్తుందా? Nothing much here. For example, so this is Spain, right? This is what? This is what? Generally they got ఇక్కడ వచ్చింది, ఇది ఎక్కడిది? వెలెన్షియా ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది? అట్లాంటికా నియర్ టు మెడిటరేనియనా? ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద మెడిటరేనియన్ సీ, దిస్ ఈస్ స్పెయిన్. Generally, if in the northern latitudes, there are something called polar jet streams. Polar jet streams ఉంటాయి. దీనిలో ఒక పార్సెల్, దీనిలో ఒక పార్ట్ డైవర్ట్ అయ్యి it went into this region. Which region? Mediterranean region. జనరల్గా ఫ్లో అవుతుంటాయి కదా, సో మెడిటరేనియన్ రీజియన్లో కూడా ఇది ఫ్లో అయింది. ఇదేంటంటే అబ్రప్ట్గా డ్యూ టు వాట్? క్లైమేట్ చేంజ్, దెర్ ఈస్ ఎ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ వన్ పార్సల్ ఆఫ్ దిస్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్, రైట్? ఇట్ వెంట్ వేర్? విచ్ రీజియన్? Mediterranean. At this point, due to the climate change, here the surface water heat is more than normal. నార్మల్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. సో ఇది దీని దగ్గర మీట్ అయినప్పుడు, వెన్ టూ థింగ్స్ కోల్డ్ హాట్ మీట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ జనరేట్ అవుతాయి కదా. సో అగైన్ ఇక్కడ హీట్ అవ్వటం వల్ల ఏమైంది? ఎవాపరేషన్ అయింది. సో మోర్ ఎవాపరేషన్ జరిగింది. మోర్ ఎవాపరేషన్ లీడ్ టు వాట్? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. If it is more than its carrying capacity, then it what? Rainfall, right? This has actually happened here. But you need to remember what? Main culprit, this guy, with supported with this climate change. So this is the base. Idantha dani gurinchi maatladindi. What is Dana? Dana mechanism occurs when a cold air mass detaches from the polar jet stream and descends over the warm Mediterranean waters. This interaction leads to atmospheric instability. So idantha ade nenu cheppindi ardhamaindiga. You understood the concept, right? Nothing much here. Fine. This is the flow chart of it. Cold air mass is generated from the polar jet stream, descends over, meets next warm moist air rises rapidly, formation of clouds, heavy rains, thunderstorm. This has happened.
ఇది తెలుసా మీకు పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్? అవాయిడ్ చేశానా? డూ అవాయిడ్ దిస్? చెప్పాలా వద్దా? నథింగ్ మచ్. అగైన్ polar jet streams, which region? Northern hemisphere. Generally ఈ రీజియన్ ఎలా ఉంటుంది? చల్లగా ఉంటుందా వేడిగా ఉంటుందా? కోల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రాపిక్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వార్మ్. జనరల్గా సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ విండ్స్ లో ఏమవుతుంది? ఇఫ్ మీకు తెలుసా కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్? ఇన్ నార్త్ ఇట్ టర్న్స్ నార్త్ రైట్ వెళ్తుంది, సౌత్ లెఫ్ట్ వెళ్తుంది. నార్త్ రైట్ కింద నుంచి ఏమవుతుంది? దే హ్యావ్ టేకెన్ వాట్? వార్మ్ విండ్స్ టు ద నార్థరన్ పార్ట్. సేమ్ అలానే పై నుంచి ఏమొస్తుంది? పోలార్ జెట్స్, సమ్ కోల్డ్ విండ్స్ వస్తున్నాయి. దే బోత్ మీట్, ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్? ఫ్రంట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి అనమాట. ఆ ఫ్రంట్ లో ఒక పార్ట్ దిస్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. This is based on the two things. One is what? Temperature change. Cold, hot meet అవుతుంది. Next another one is called pressure gradient. Right? So ఈ రెండు వల్ల జరుగుతుంది అనమాట. That. But map is important. Just go through it after this class. But borders చూసుకోండి. Maritime borders with what? Spain. Maritime borders ఏమేమి? Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. What are its land boundaries? Portugal and this is France. Okay, only two land boundaries, two maritime boundaries, Mediterranean and Atlantic. Just అయిపోయాక ఒకసారి మ్యాప్ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ టైం. ఎందుకంటే 3 సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటి? స్పెయిన్ పిఎం విజిటెడ్ ఇండియా. దిస్ ఫ్లడ్స్ కంప్లీట్గా న్యూస్లో ఉన్నాయి, రైట్? సో దీనిలో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఏరియా, వాట్ ఈస్ దిస్? Spain, right? This is Portugal. This is France. If you see this area is called what? Catalonia. It is in conflict between what? Spain and France. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. బట్ ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పెయిన్, వాట్ ఇస్ దిస్? జిబ్రాల్టర్ స్ట్రైట్, మంగోలియా. సో రీజియన్స్ సమ్టైమ్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ అ PYQ. ఎందుకు అంటాడంటే, సో రైట్ ఆ టైంలో అడిగిన న్యూస్ ఇది. సో అగైన్ ఇప్పుడు ఏమంటే వాలెన్షియా న్యూస్లో అడగచ్చా? ఎక్కడుంది? స్పెయిన్. సో జస్ట్ చూడండి క్వశ్చన్, PYQ అది. సో సమ్ PIB. ఇండియా కోస్ట్ గార్డ్స్ లాంచెస్ వాట్? 2 ఫాస్ట్ patrol vessels. ఇక ఏం అడగడు, న్యూస్ అసలు ఏం అడగడు దీనిలో. అడిగితే ఇది అడుగుతాడు, అదమయ అండ్ అక్షర్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్. వాట్ ఆర్ దోస్? కోస్ట్ గార్డ్ patrol vessels, right? Next one, built by whom? Over 60% indigenous contents built by Goa Shipyard Limited, GSL. So instead of this there is another one called Asgon Shipyard. అదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు, ఇదైనా చేయొచ్చు, బట్ ఇది చేసింది ఎవరు? గోవా షిప్ యార్డ్. సో క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు, బట్ ఇవి కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అని నేను ఫీల్ అవుతా, ఎందుకంటే ఫ్యాక్చువల్గా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Vessels are part of the contract with GSL. Nothing much here. Next one, Government of India has been observing what? Ayurveda Day. So Ayurveda మీద క్వశ్చన్ ఇప్పుడు దాకా అడగలేదు. Till now there is not even a single question. ఒకటి రెండేది అడిగాడు కానీ బట్ ఇన్ డెప్త్ అడగలేదు. బట్ దిస్ ఇయర్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆన్ వాట్? ఆయుర్వేద. సేమ్ అవసరం లేదు, ఆయుర్వేద డే ఎప్పుడో గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాస్ 2023 UPSC has asked a question on National Handlooms Day.
నేషనల్ తెలుసా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా? ఒక్కరికి కూడా తెలియదు. అది తెలిస్తేనే ఆన్సర్ పెట్టగలరు, లేకపోతే పెట్టలేరు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కనెక్షన్ విత్ ఇట్. సేమ్ థింగ్, అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. When it is October? Why? Because on the birthday of whom? Dantera. Where is this guy? Dhanvantri, sorry. Dhanvantri. So birthday or whatever it may be, Dhanvantri. This year theme is what? Ayurveda innovations for global health. ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళక సరదాగా ఆయుర్వేదం మీద చదువుకోండి, మీకు తెలిసి ఉంటే ఓకే. వచ్చా? నోరటాలు వచ్చా మీకు? నోరటా తెలీదా? ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేశారా? ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేశారా ఆయుర్వేద ఇంట్లో? చేయలేదా? ఎప్పుడు చేయలే? యువర్ ప్రమోటింగ్ ఇంగ్లీష్ మెడిసినా? జింజర్ వాటర్ ఎప్పుడు తాగల? జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఎప్పుడు వాడారా? డూ యు నో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్? అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దేనిలో వాడతారు? అది కర్రీస్లో వాడతారా? ఎప్పుడైనా వేసారా? మరి మిక్సీ వేసారా? వేయలేదా? మంచి మంచి కట్టుబాట్లు. ఫైన్. సో అనదర్ వన్ ఇస్ లైవ్ స్టాక్. This is livestock census, very very important. It conducts every 5 years. This is called quinennial. Ante telusa? Quinennial. Prati 5 ఏళ్ళకి అని అర్థం. Biannual means what? Biannual. Per year 2 times. Biennial 2 years ఒకసారి. సో ఇలాంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చిన్న వర్డ్తోనే దే విల్ ప్లే విత్ యూ. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ biannual అండ్ biennial? Biannual అంటే ఇయర్కి 2 సార్లు. Biennial అంటే 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి. క్వినెన్నియల్ అంటే డెకడల్ అంటే అడ్వాన్స్ అయిపోయారు అప్పుడే. ఫైన్. యూజెస్. ఫస్ట్ టైం యూఎస్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు సర్వే చేస్తున్నారు కదా. పర్సనల్, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ వియా ద ఈలిస్ సాఫ్ట్వేర్. ఆల్ ఇండియా దీనిలో ఓన్లీ లైఫ్ స్టాక్ రిపోర్ట్ వస్తుంది, బ్రీడ్ వైజ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది, బేసిక్ యానిమల్ హస్బెండరీ స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది? 19. సో విచ్ మినిస్ట్రీ డీల్స్ విత్ ఇట్? Ministry of Husband, sir. Animal Husbandry. Fine. This is very important. SC ruling on child marriage. Why it is important to go beyond just punishment? So anybody support you to child marriage here? ఒక్కరు కూడా లేరా? ఎందుకు? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై యు ఆర్ అగైనెస్ట్ ద చైల్డ్ మ్యారేజ్? Due to the psychological and biological impacts, which are very negative, that it They are not matured. Who? Men or women? Both are not matured. In your families, no child marriage never happened? Not in present generation, at least a prior to. జరిగాయి కదా. అంటే మీ ఇప్పుడు మీ పెద్దవాళ్ళ పిల్లల్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తారా? చేస్తారా? యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ హియర్. అయింది ఎలా అయిపోయింది అనేది చాలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇండియన్ సొసైటీలో. ఇన్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ వీ హ్యావ్ అన్అవేర్ ఆఫ్ దోట్ అట్ దట్ టైమ్స్, బట్ స్టిల్ ద వర్డ్ ఈస్ వాట్? దిస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ. అయింది ఏదో అయిపోయింది, కలిసి ఉంటే అయిపోయింది కదా అనేది. దట్ ఈస్ ద బాడీలీ రైట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ రైట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్. ఫైన్. So recent Supreme Court ruling on the child marriage in Society for Enlightenment. This case is important, very very important. What is the case? Society recent kaadu. Society for Enlightenment
and voluntary actions versus Union of India. Very, very important judgments. Judgments unte answers manchiga vastayi polity lo, right? The Supreme Court shifted the focus from solely penalizing the criminal marriage to address the harm experienced by the victims. What is child marriage? Child marriage ante enti? Basic definition, you know it, right? So what is the act? Prohibition of Child Marriage Act 2006. Child marriage involves husband under wife 21 by inti number kaadu. Fine. The facts need to consider. According to the NHFS 5 report, women aged 20 to 24 who were married before 18 declined from 47% to 23%. తగ్గారా లేదా? బట్ when is this data? 2021. సో ఇంకా డేటా ఇంకా నెక్స్ట్ NHFS 6 రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు you will get some with different data. Why? Because after this 2021 and after this 2021 what has happened is due to the COVID there is an again increase in the child marriage. ఇది NHFS 6 లో వస్తుంది ఆ డేటా గురించి. But if you follow the regular things you will get, but manaki ikkada daake sare because authentication of data is important for us, not something data done by any NGOs, GNOs, all those things, right? Assam, Maharashtra and Tamil Nadu showed nearly 50% of these marriages were self initiated. What does it mean? వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఒప్పుకొని చేసిన మ్యారేజెస్. సో దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? 50% are accepted and awareness of it, right? Right? What are the institutional response? Such marriages are voidable, meaning they can be annulled by the affected party under the PMCA. What is this PMCA? Focused mostly on prevention. ఆపడానికి చూస్తున్నారు. Late prosecution like mass arrests of women arrest చేయడం చేశారు ఎప్పుడైనా? చూసారా? చూడలేదా? చూసారు ఎప్పుడైనా? చైల్డ్ మ్యారేజ్ అరెస్ట్ అయిన ఉమెన్ చేశారా మీరు ఎప్పుడైనా? చూడలేదు కదా? రీసెంట్లీ ఐ హావ్ సీన్ వన్ షార్ట్ పెడదాం అనుకున్నాను, వద్దులేని ఆపేసాను. ఇంకా పెడదాం అని టైం కుదరట్లేదు. అది ఎక్కడో చూస్తాను, నెక్స్ట్ టైం సేవ్ చేసుకుంటా షార్ట్స్ కొన్ని. సో రీసెంట్గా 1 year బ్యాక్ అనుకుంటా, షీఈస్ 30 years old, the guy is 15 years old, they both eloped in Vizag. Elope అంటే తెలుసా? ఇది బాగా తెలుసు. సో దే హ్యావ్ eloped 13 years. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఏం లేదు కానీ ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళి ఒకటే పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అన్నోయింగ్లీ. దే డోంట్ నో our daughter is missing, our child is missing. They are expecting a phone call from some kidnapper. This is the case they have filed in this police station. But later the police came and investigated. They have got the information. Later they found these people. But I don't know what happened with them. But this is a reality, right? 30 years అమ్మాయి, అబ్బాయి కాదు. So whatever it may be, fine. Sexual activity with a minor, so these words are important. Sexual activity with a minor including what? Within child marriage is what? Criminal offence under the protection of POCSO Act kinda. POCSO Act and this recently BNS. So which offence? Criminal offense. About what? Sexual activity. So అందుకే రీసెంట్లీ ఇప్పుడు ఇది చూసారా, అగైన్ దెర్ ఇస్ అన్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఇష్యూ విత్ వాట్? మ్యారిటల్ రేప్. డూ యు నో మ్యారిటల్ రేప్? Marital rape generally considered as adults, but when come to this effect, then what is again there is a conflicting with marital rape ki ee law ki conflicting provisions unnai. Ikkada criminal undi, akkada aslu em ledhu kada, right? Next where I have stopped.
So just go through this. Child marriage in India, main reasons. Poverty and సో ఇది ఎక్కడికి వస్తుంది? GS1 GS2 GS3 నా? GS1 1 2 వస్తుంది కదా. సో ఎక్కడైనా వస్తుంది, బీ కేర్ఫుల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? పవర్టీ అండ్ ఎకనామిక్ కాన్స్టెంట్. అసలు మీరే చెప్పండి అక్కడ, ఎందుకు లేకండి జస్ట్ మీరే ట్రై చేయండి. యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్. పవర్టీ, ఎకనామీ. నెక్స్ట్ వన్, చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు చేస్తారు? ప్రాపర్గా అవేర్నెస్ అవేర్నెస్. నెక్స్ట్ seeing them as properties, డెట్స్. seeing their offspring as property. ప్రాపర్టీ. హూ ఇస్ ఫ్రమ్ ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ సోషియాలజీ? Sir, చెప్పండి ఆన్సర్. we are Rajasthan security person, sir. కల్చర్, సెక్యూరిటీ. ఏం చెప్తున్నా? పర్లేదు చెప్పండి. ఎన్వైరన్మెంట్. అప్ టు ఏ లిమిట్, దట్ ఈస్ ఓకే, అప్ టు ఏ లిమిట్. నెక్స్ట్ అంతేనా? ఆనవాయితీ, ఇట్ బ్రింగ్స్ అన్ కల్చర్. హ్యావ్ సమ్ పాయింట్స్, రైట్? ఫైన్. పవర్టీ అండ్ ఎకనామిక్ కన్సెస్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 36% ఎవరి దగ్గర ఉంది? పూరెస్ట్ హౌస్ హోల్డ్స్లో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ patriarchal norms. Girls with no educations are 3x times marry early. 3 times. So ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఫ్యాక్ట్స్ పని కట్టుకొని తీసాను. ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్, సోషల్ ప్రెజర్ అండ్ కల్చరల్ ట్రెడిషన్స్, inadequate enforcement of laws, impact of natural disaster and pandemics. This is a very important point. Lack of awareness, security concerns. For example, early marriages is high in Rajasthan. ఎందుకు? అక్కడ మోర్ క్రైమ్ రేట్ ఎక్కువ అనమాట. ఈ క్రైమ్ రేట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఉమెన్ కన్సిడర్ యాజ్ అన్ బర్డన్ టు దట్ ఫ్యామిలీ. రేట్ పెళ్లి చేసి పంపించేసి వాళ్ళే చూసుకుంటారు అనే డైమెన్షన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అవర్ సొసైటీలో, అంటే మనకి ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఈ రీజియన్స్లో కూడా సేమ్ థింగ్. సో వాట్స్ ద నీడ్ ఆఫ్ అవర్? క్రిమినల్ యాక్షన్ alone is insufficient. It may worsen the situation. సో ఓవరాల్గా ఏం చెప్పారు అంటే, సుప్రీంకోర్టు దానిలో ఏం చెప్పిందంటే, సెక్షువల్ అబ్యూస్ క్రిమినల్ ప్రొవిజన్స్ని వస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ క్రిమినల్ కేసెస్. పెళ్ళి అయిపోయింది, అయిపోయాక ఆ భర్త మీద నువ్వు క్రిమినల్ కేసు వేస్తే హూ విల్ లూస్? అమ్మాయికే దెబ్బతింటది కదా, రైట్? అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గవర్నమెంట్ ఆర్ సమ్ NGO ఆర్ సమ్ సొసైటీ విల్ సపోర్ట్ అప్ టు హర్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ 3 to 4 months, మేబీ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ హర్ లైఫ్ వాట్ టు డూ? స్కాటర్డే కదా. సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ with criminal punishments with them, try to find a balance. If you find that girl, anything like whoever withdraw their child marriage, give some provisions, improve them. అదొక్కటే బేస్ చేసుకొని చెప్పింది. సో ఇదంతా చదువుకోండి. సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ వాట్? ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ రైట్స్. ఎంఫసిస్ ఆన్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ అడాలసెంట్స్ ఇన్ సచ్ మ్యారేజ్, నీడ్ ఫర్ మానిటరింగ్, ఫాలోఅప్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కేర్ఫుల్లీ అడ్రస్ సెల్ఫ్ ఇనిషియేటెడ్ యూనియన్స్. ఇందాక వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా, సెల్ఫ్ 50% ఉన్నారు నియర్లీ. సో అలాంటి వాటిని వాళ్ళకి స్పెషల్గా లా చేయండి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఎస్టాబ్లిష్ స్వాదర్ గ్రహ్స్. అంటే తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ అ రేప్ విక్టిమ్, యు గాట్ విక్టిమ్ డన్ బై సంథింగ్. సో దెర్ ఈజ్ అన్ గ్రహ్ అంటే గృహమే. సో హూ ఆర్ రిహాబిలిటేషన్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి కానీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ స్వాదర్ గ్రహ్స్. సో ఈ స్వాదర్ గ్రహ్స్లో కూడా ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ విక్టిమ్స్ని పెట్టేసి వాళ్ళని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చా?
Next one is what? Include them in SHG, reduction in crime rates, cultural sensitization. Then what is this last one? Whose work? Your work. మిమ్మల్ని చేయమంటున్నా పని. ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఇనిషియేటివ్స్ పెట్టుకొని ఇంకా స్టార్ట్ చేయండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఫైన్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ మిస్డ్? 2 things I have missed in this one. What is difference between annulment of marriage? Sir, annulment of marriage and complete marriage and చెప్పండి. సార్ annulment అంటే ఇండివిజువల్స్ అన్మ్యారీడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు సార్. ఇంకా మ్యారేజ్ వెయిట్ ఏమి ఉండదు సార్, కంప్లీట్ నార్మల్ బాడీ అయిపోయినట్టే. What is the difference? Correct దగ్గర what is difference between this divorce and annulment? డివోర్స్ అంటే వాళ్ళు ఇంత ముందు మ్యారీడ్ అని చెప్పి రికార్డ్స్ లో ఉండదు సార్. అనల్మెంట్ అంటే వాళ్ళ మ్యారేజ్ ని గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేయదు సార్. యాక్చువల్ కరెక్టే, కొంచెం దగ్గర కరెక్టే, బట్ కొంచెం మిస్ అవుతుంది అంతే. అన్మ్యారీడ్ అంతే. అనల్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ లో పెళ్లి జరిగింది అనుకో, రైట్? ఇఫ్ యు హావ్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ మ్యారేజ్ యు ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ డివోర్సీ. మీకు ముందు పెళ్లి జరిగింది అని చెప్పేది ఏమి ఉండదు అనమాట. యు ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? అన్మ్యారీడ్. బట్ డివోర్స్ లో వాట్? యు ఆర్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్, బట్ లీగల్ గా యూ బికమ్ డివోర్సీ, బట్ మ్యారీడ్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ టైం మ్యారేజ్ అయిపోయింది, రైట్? ఈ డిఫరెన్సెస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇలాంటి వాటిని బేస్ చేసుకొని ప్రీలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు, కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ఫైన్, I found 2 things for you. Where are those? Not this. शादी का लहंगा सिलवाना था। हाँ बहुत सारे डिजाइन है। अरे पर किसके लिए बनाना है? चुन्नी के लिए। ये अपनी चुन्नी? हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है। बेटा चुन्नी कितने साल के हो आप? अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी बार का मुहूर्त निकाला है, तो वो तो जाएगा ना तब तक। अच्छा 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, क्यों? और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सिलूंगा। चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे। अरे भैया जी एक मिनट। अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा। मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। ना हम सिएंगे ना किसी को सीने देंगे। क्यों? और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? Got it? What do you understand? సో అల్టిమేట్గా ఏంటి? హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఏంటి? అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ వీడియో తీసాను, రైట్? అనదర్ గ్రేట్ థింగ్ చూడండి, ఈ విచిత్ర कार्तिक यार तू पागल पागल है यार, बोल रही यार ये नाले में रियल में मेरे घर में एक बहू आएगी, वो जो तू है और इतनी क्यूट सी है तू, ठीक है? ये जो रोज आया ना ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? पागल है यार, बोल रही यार ये नाले में रियल में मेरे घर में एक बहू आएगी, वो जो तू है रियल में मेरे घर में एक बहू। వాళ్ళ ఇంటికి బహు వస్తుంది, అందగత్తి అంట అంట, రైట్? సో ఇలాంటి సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంది అసలు చూడండి. అది తీసేవాడికైనా మినిమం సెన్స్ ఉండాలా, రైట్? సో అలాంటి ఎఫెక్ట్ అవుతారో అవ్వదా చిల్లర పిల్లలు? 100% ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వీడియోస్ ఉంటాయి, ఇలాంటి వీడియోస్ ఉంటాయి. ఏ వీడియో పిక్ చేసుకోవాలో దట్ ఈజ్ యువర్ జడ్జ్మెంట్. చైల్డ్ అబ్యూస్ వీడియో కింద డిక్లేర్ చేసి, సో ఇఫ్ యూ కెన్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ if you find those things, but they have doing it like something like a prank or something. బట్ అలాంటి ఛానల్స్ పోయినాయి, మళ్ళీ వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి, మళ్ళీ వస్తాయి. కొత్త ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం ఎంతసేపు పని? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, రైట్?
సో కలికాలం ఫైన్ రైట్. Sowing on Haryana, farmers panic over DAP shortage. సో లాస్ట్ వీక్ అగ్రికల్చర్ గురించి ఏం చెప్పుకున్నాం అమ్మా, మర్చిపోయారా? స్పైసెస్ ఎప్పుడో చెప్పాను. రాబీ క్రాప్స్ కరెక్ట్ అది అందులో టైప్స్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఏమున్నాయి, ఎగ్జాక్ట్లీ పల్సెస్ మీద చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ వీక్, రైట్? సో ఈ వీక్ దేని మీద? డాప్ మీద. సో ఐ విల్ ట్రై టు పిక్ అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కడో దగ్గర ప్రతి వీక్ పిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ పిక్ సిన్స్ లాస్ట్ 10 years బోత్ ప్రీ అండ్ మెయిన్స్ 100% గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. అది ఎక్కడి నుంచి అని అడగచ్చు. 100% గ్యారంటీ. అసలు అగ్రికల్చర్ లేకుండా పేపర్ ఉండదు, బోత్ ప్రీ అండ్ మెయిన్స్, రైట్? సో మేబీ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ హర్యానా ఫార్మర్, బట్ అల్టిమేట్లీ డిఏపి ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. డైఅమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్. డైఅమ్మోనియం దీనిలో ఉన్న మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 18% నైట్రోజన్, 46% ఫాస్ఫరస్. ఏముంది? ఫాస్ఫరస్సా పొటాషియమా? ఫాస్ఫరస్సా పొటాషియమా? డాప్లో ఏముంటుంది? ఫాస్ఫరస్. ఏం చేయరు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫాస్ఫరస్ వాట్ దే విల్ పుట్? పొటాషియం, బికాస్ ఎన్పికే ఫర్టిలైజర్స్, రైట్? ఎన్పికే మీద మొత్తం నడుస్తుంటుంది ఫర్టిలైజర్స్ ఇండస్ట్రీ అంతా. యూజెస్ ఆఫ్ డైఅమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అగ్రికల్చరల్ ఫర్టిలైజర్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫాస్ఫరస్ సోర్స్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ అంటే రూట్ డెవలప్మెంట్, ఫ్లవరింగ్ అండ్ సీడ్ ఫార్మేషన్. సో కొంతకాలం ముందు ఐ యూస్ టు వండర్ అసలు ఫర్టిలైజర్ ఎందుకు వేస్తారు. మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందా? ఎందుకు వేస్తారు? ప్లాంట్ పంట గ్రో అవుతుంది, ఓకే, దానికి కొంచెం అడిషన్ వేస్తున్నాం, బట్ ఏది దేనికి బెటర్మెంట్? పెస్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే కాబట్టి సాయిల్ మళ్ళీ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా. సో దట్స్ వాట్. దేనికి ఏది బెటర్మెంట్? ఫర్టిలైజర్ అనేది. ఫర్టిలైజర్, సో ఎన్ దేనికి బెనిఫిట్, పి దేనికి బెనిఫిట్, కే దేనికి బెనిఫిట్? సాయిల్ నైట్రోజన్ బి అనేది ఓవరాల్ ప్లాంట్కి, ఓవరాల్ దిస్ పొటాషియం కదా దీని పేరు. ఫాస్ఫరస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పొటాషియం. సో రెసిస్టెన్స్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ ఉంది, బట్ చదువుకోండి. ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ బోత్ ప్రీ అండ్ మెయిన్స్. బట్ ఫాస్ఫరస్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది మెయిన్గా? రూట్ డెవలప్మెంట్, ఫ్లవరింగ్ అండ్ సీడ్ ఫార్మేషన్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. బట్ డిఏపి హ్యాస్ వాట్? ఇండస్ట్రియల్ యూజెస్ ఆల్సో. ఫైర్ రిటార్డెంట్స్ తెలుసా మీకు? ఫైర్ రిటార్డెంట్ తెలుసా? ఫైర్ ఆపేవి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ మెటల్ ఫినిషింగ్. నెక్స్ట్ వన్ బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా వాడతారు అనమాట. టు మేక్ చీజ్ తెలుసా మీకు? చీజ్ పిజ్జా ఫైన్. చీజ్లో దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్. ఎన్నో ఉన్నాయి. షెడర్, మొజరెల్లా, పరమేషన్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. based on the quantity and quality of the fat content in that milk, the process, yeasting process anta untadi. So yeast formation enhance cheyadaniki they will use what? DAP. Next one what? Animal feed lo kuda undi anamata. So up to a limit, see problem enti, up to a limit that is acceptable. So if it is more in agricultural fertilizer, what will happen? Soil erosion, soil degradation. Next one, plant loss, crop yield taggipoddi. Ultimately it affects the farmers. Ultimately it affects what? Nation GDP, right? Famine, so everything will come. Next again, overuse aithe em avutadi? Fire retardant, not fire retardants. About this, take this beverage industry. Animal health potadi. Next, ultimately it will pass on to you, right? If they got the trace elements, right? So pollutants and environmental concerns of what? DAP. Ammonium emissions, huge emissions. Next one, dust particles like PM 2.5, PM 10. Next one, CO2 and nitrogen oxides are emitted. Water pollution, eutrophication and altering pH. pH అంటే తెలుసా మీకు? pH ఎంత ఉండాలి జనరల్ గా?
7 ఉండాలి. Fine. Soil pollution, trace amounts of heavy metals like cadmium, arsenic and lead may be present because of this DAP. But this ఇదేదైతే డేటా తీసానో చాలా డేటాని కన్సోలిడేట్ చేసి ఇంపార్టెంట్వి తీసాను, రైట్? ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ డాప్ ఫ్రమ్ వేర్? చైనా, ఒమన్, రష్యా. We have issue with China. There is an issue with Russia. So what is this? Panic over DAP shortage. Reason? Russia and China, right? Got it? Link అర్థమైందా? సో ఒక ఆర్టికల్ వస్తే ఒక క్షణం అటు ఇటు ఆలోచించండి అంతే. ఫైన్. కమింగ్ టు దిస్ 3 basic fertilizers, you already know this. Urea mostly on nitrogen, DAP and muriate of potash. Urea is the most produced, consumed, imported and physically regulated fertilizer of all. The word is what? Physically regulated fertilizers of all. Urea is subsidized only for ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వదు, ఒక్కొక్క పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇనిషియేటివ్స్, ఎన్బిఎస్, న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ స్కీమ్. రీసెంట్గా కాదు, 2016లో వచ్చింది ఇది. బట్ రిమెంబర్, ఎన్బిఎస్లో యూరియా ఉండదు, రైట్? ఏముండదు? యూరియా ఉండదు. ఏవైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్టిలైజర్స్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏమున్నాయి? డిఏపి, ఎంఓపి, రైట్? డైఅమోనియం ఫాస్ఫేట్, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్. ఆ రెండిటికి ఏమున్నాయి? సబ్సిడీ ఉంది అండర్ న్యూట్రియంట్ సబ్సిడీ స్కీమ్. యూరియాకు ఉందా? లేదు. యూరియాకి సపరేట్, డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్, డిఫరెంట్ అనమాట, రైట్? సబ్సిడీ టు ఫర్టిలైజర్స్. సి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎంఆర్పి అంటే తెలుసా? ఎంఆర్పి ఆఫ్ ద phosphorus and potassium fertilizers is fixed by fertilizer companies as per market dynamics. Reasonable level which is monitored by the government. So దీనికి సంబంధించింది ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఎక్కడ? పి అండ్ కేలో, అవునా? బట్ నాట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్, సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్. చూడండి, మీరు గెట్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్ స్కీమ్ ఏంటది? పిఎం ప్రణామ్. ఈ స్కీమ్ తెలుసా ఎవరికైనా? ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ఇట్? దిస్ చదవండి చెప్తా. అసలు ప్రధానమంత్రి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ రీస్టోరేషన్, అవేర్నెస్, జనరేషన్, నోరిష్మెంట్ అండ్ అమెలియరేషన్ ఆఫ్ మదర్ అర్త్. What's the main thing is to decrease chemical. Main theme ఏంటంటే to decrease what? Chemical fertilizers ని తగ్గించడానికి ఏం స్కీమ్ వచ్చింది? పిఎం ప్రణామ్. సో ఈ స్కీమ్లో ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్, ఇఫ్ ఎనీ స్టేట్ reduced 50% of chemical fertilizer in the last 3 years. ఎంత? లాస్ట్ 3 years లో 50% సబ్సిడీ వస్తుందా? ఆ 50% సబ్సిడీ తగ్గించినప్పుడు లాస్ట్ 3 years లో, ఇప్పుడు ఈ 50% మిగిలించుకున్నారా వీళ్ళు? స్టేట్ మిగిలిచ్చిందా? ఈ 50% ఈజ్ గివెన్ గ్రాంట్ టు ద స్టేట్. వాట్? ఈ గ్రాంట్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు నువ్వు. సో ఈ గ్రాంట్ జనరల్గా దేనికి వాడాలి అంటే, జస్ట్ ఒక క్లాస్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు, టు డెవలప్ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్, అరే ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ వేస్ట్ ఉండే వాటిని డెవలప్మెంట్ చేయమని చెప్పారు. దిస్ స్కీమ్ ఈస్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్. పిఎం ప్రణామ్, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ స్కీమ్ ఇది కూడా. నెక్స్ట్ వన్ వాట్? మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ అసిస్టెన్స్ at the rate of 1500 per million ton to promote organic fertilizers
దట్ ఈస్ మాన్యూర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ ద ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ వాట్? గోబర్ధన్ అంటే తెలుసా? కౌడంగ్ తీసుకెళ్ళి మూసేసేసి ప్రాసెస్ దాని నుంచి దే విల్ బ్రింగ్ అవుట్ దిస్ వాట్? బయో గ్యాస్, రైట్? సో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా administers the MRP of what? కరెక్ట్ చదవండి ఒక్కొక్క పాయింట్. యూరియా ఇన్ ఇండియా ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు? వాట్ అబౌట్ దిస్? పిఎన్కే ఏమో ఫర్టిలైజర్ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ డిమాండ్. వాట్ అబౌట్ దిస్ యూరియా? గవర్నమెంట్ విల్ అడ్మినిస్టర్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఎందుకంటే యూ విల్ కమ్ టు నో this with reference to, so this is a practice question with reference to ఒక్కొక్క వర్డ్ చదవండి. ఎప్పుడైనా ప్రీ చదివేటప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకోండి విత్ రిఫరెన్స్ టు కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫాస్ట్గా మీరు చదివారంటే ఈ ప్లేస్లో ఆర్గానిక్ పెట్టచ్చు, ఇన్ఆర్గానిక్ పెట్టచ్చు, ఏమైనా పెట్టచ్చు. సో బీ కాషియస్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ప్రీ క్వశ్చన్స్. కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. 2020 క్వశ్చన్ ఇది. At present, చదవండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. At present, retail price of fertilizers is market driven and not administered by the government. Right or wrong? Huh? Again, at present, retail prices of chemical fertilizers is market driven and not administered by the government. అడ్మినిస్టర్ చేస్తుంది ఏంటి? మార్కెట్ డిటర్మైన్డ్ ఏంటి? పిఎన్కే, రైట్? దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ వాట్? సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓవరాల్ ఫర్టిలైజర్స్, నాట్ రెస్ట్రిక్టింగ్ యూ టు యూరియానా, డిఐపినా, ఎంఓపినా అని అడగట్లేదు, అవునా? ఈ క్లారిటీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ప్రీవియస్ థింగ్, ఆ క్లారిటీ లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ 100% రాంగ్ పెట్టేస్తారు, రైట్? సో ఇంత కొంచెం డెప్త్గా చదవాలి. ఫర్టిలైజర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్, అందుకే పిక్ చేస్తున్నాను. అమోనియా విచ్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ యూరియా ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద న్యాచురల్ గ్యాస్. తెలుసా మీకు ఇది? ఇన్ జనరల్గా చేస్తారు, బట్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ రాంగ్ అనుకోండి, రైట్? ఫస్ట్ ఏమైంది? రాంగ్. తెలిసిందా మీకు అది? బికాస్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డేటా. సో ఒక డేటా స్టేట్మెంట్ యొక్క మీకు కరెక్ట్ రాంగ్ తెలిసింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ చూసుకోండి. సో ఏది ఎలిమినేట్ చేస్తారు జనరల్గా మీరు? ఫస్ట్ నుండి ఎలిమినేట్ చేస్తారా? వాట్ అబౌట్? సో ఈ రెండు మిగిలాయి, అంతేనా? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇదైతే అందరికి తెలియాల్సిన ఫ్యాక్ట్, ఎందుకంటే 100% రెండింటిలో ఉంది కదా. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ రండి. సల్ఫర్ విచ్ ఈజ్ ఎ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఈజ్ ఎ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్. సల్ఫర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అగైన్ మీకు లాస్ట్ అంతకుముందు చెప్పినప్పుడు కోల్ పొల్యూషన్లో నుంచి మీతో చెప్పాను లేదో గుర్తుందో, సల్ఫర్ సైకిల్ అనేది గ్రౌండ్ నుంచే వస్తుంది, అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కాదు. ఒక చిన్న కనెక్షన్ ఆయిల్ రిఫైనరీకి సల్ఫర్కి మీకు తెలిసి ఉంటే 100% ఇది మీకు కరెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ దగ్గర ఆగిపోతారు మోస్ట్లీ, 2 and 3 అనేది. మై సజెషన్ గో ఫర్ దిస్. అంటే ఇలా సింగిల్గా ఉండే వాటిని లైట్ తీసుకోండి. ఇలా ఎలిమినేషన్ చేసినప్పుడు ఇలా సింగిల్గా ఉండే వాటిని లైట్ తీసుకోండి, మోస్ట్లీ రాంగ్ ఉంటాయి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ టిప్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ UPSC, స్పెసిఫికల్లీ UPSC పేపర్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చదవండి. Consider the following statements. DAP is used as a fertilizer in agriculture and is particularly beneficial for crops like cereals, grains and vegetables. Is it right or wrong? In addition to agricultural use, DAP serves as a fire retardant and is also used in the beverage industry as a yeast nutrient. Right? DAP is used as an animal feed as a source of potassium which is essential for the health of livestock. Right or wrong? కరెక్టే కదా? కరెక్టా రాంగా? జనరల్గా ఆలోచించండి. అక్కడ ఏముంది? అక్కడ ఏం పెట్టి డిఐపి, రైట్?
పొటాషియం అంటే రాంగ్ రైటా కదా? సో ఏం చేయడు, ఇలానే చేస్తారనమాట. గాట్ ఇట్? వర్డింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. థర్డ్ రైటా రాంగా? డాప్లో ఏముందమ్మా? పొటాషియం డాప్లో ఏముంది జనరల్గా? డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్. ఫాస్ఫేట్ అంటే ఏంటి? ఫాస్ఫరస్ కాదా? మరి ఆన్సర్ ఏంటి? రాంగ్ కే సార్ అది రాంగ్ సార్ కే సార్ అది ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏం పెట్టమంటారు? అది రాంగ్ సార్ పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ అది అది పొటాషియం సార్ ఫాస్ఫరస్ సార్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఫాస్ఫరస్ సార్ అది యాక్చువల్లీ ఒక్క నిమిషం ఆగండి, కొట్టుకోవద్దు. డైఅమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్. ఫాస్ఫేట్ అంటే ఏంటి? ఫాస్ఫరస్. ఫాస్ఫరస్ కే స్టాండ్స్ ఫర్ పొటాషియం పొటాషియం. అక్కడ ఏముంది? పొటాషియం రైట్ ఆర్ రాంగా? ఓకే ఫైన్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దెన్? కే సార్ ఓకేనా? ఈ చిన్న వర్డింగ్స్తోనే దే విల్ ట్రాప్ యూ, రైట్? ఇవంతా ఈజీగా అనిపిస్తాయి, ఒక చిన్న చిన్న వర్డ్స్తోనే అవసరం. యూరియాలో ఏమేమి ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యూరియా? ఎన్పికే, 3 ఉంటాయి, రైట్? డాప్లో ఏముంటాయి? అమోనియం అండ్ డైఅమోనియం ఫాస్ఫరస్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, ఓకేనా? ఫాస్ఫేట్, ఫాస్ఫరస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. 4 elephants in Bandhavgarh reserve dead, 5 critically ill. సో చాలా మందికి తెలిసిందే ఇది. సో ఇన్ దిస్ వాట్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు పిక్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు పిక్ ఎలిఫెంట్స్, యూ నీడ్ టు పిక్ వాట్? బాంధవ్గర్ రిజర్వ్స్, రైట్? ఎప్పుడైనా ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు ఇది కొంచెం న్యూస్లో నుంచి 4-5 డేస్లో నుంచి నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎన్ని 4 కాస్త ఇవాళ 10 అయినాయి, ఇది 10 డెడ్ అయింది అనమాట. సో ఇట్స్ అన్ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ. సో దీస్ 2 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం పిక్ చేయాలో చూద్దాం. ఫైన్. బాంధవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ? ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ వాట్? ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్డ్. వీటిలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కీవర్డ్సే. స్పెసిఫికల్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? కీవర్డ్స్ పెట్టుకుంటే ఈజీ టు ఆన్సర్. ఎక్కడ ఇది? వింధ్యా హిల్స్. వింధ్యా సత్పురా తెలుసా మీకు? తెలుసా? జియోగ్రఫీ చదివారా? చదవలేదా? వింధ్యానా సత్పురానా? వింధ్యా హిల్స్. విచ్ స్టేట్? మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రనా? మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రనా? ఫైన్. The density of the tiger population at Bandhavgarh is the highest. The word is what? Density. Population kada adiyindi, density. Words are important again. Enti density ekkada undi idi? Bandhavgarh world మొత్తం మీద. So it may look superficial, world లోనా అనిపించదు, క్వశ్చన్ మార్క్ రావచ్చు, but this is reality and fact, right? వైట్ టైగర్స్ కూడా యూ కెన్ సీ హియర్. వైట్ టైగర్స్ ఎందుకు అవుతాయి? ఎండ తగలక. వై వైట్? వై వైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ, మెలనిన్. మనం కూడా కాంప్లెక్షన్ పెరగటం తగ్గటం ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెలనిన్ ఇస్ ఎ కాంపోనెంట్ విచ్ డిటర్మైన్స్ అవర్ కాంప్లెక్షన్. సేమ్ థింగ్ ఎఫెక్ట్స్. అదేదో సపరేట్ స్పీషీస్ కాదు, ఓన్లీ ద మెలనిన్ చేంజ్, జెనెటిక్ లో చేంజ్ ఉండటం వల్ల యూ కెన్ సీ వాట్? వైట్ టైగర్స్. సో దిస్ బాంధవ్గర్ ఈస్ డ్రై deciduous type, very very important. Each and every point is important. Floral species, flora of this forest. What is this? Sal, Saj, Davora, Tendu, Amla, Pallas. ఇది తెలుసా మీకు? పాలస్ అంటే పాలస్ ఆర్ పలాష్. ఇప్పుడు ఎలా విన్నా అంటే కొట్టమంటారు మీ అందరినీ? విన్నాను అంటే కొట్టమంటారు ఎప్పుడైనా? బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ తెలుసా మీకు? బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీనే వాళ్ళకి ప్లాష్ పలకటం రాక పలాష్ ట్రీ అనమాట. సో ఆ టైంలో అక్కడ రెడ్గా ఫ్లవరింగ్ అవుద్ది అనమాట.
సో ఆ బ్యాటిల్ అంత రెడ్గా ఉందన్న డైమెన్షన్లో దే హ్యావ్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ, దాన్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ పలాష్ అంటారు. వాట్ ఇట్ తెలుసా? తెలుసా? రైట్, తెలుసుగా. మరి ఏం చేస్తున్నా చెప్పకుండా. మ్యాంగో, జామున్, బాబుల్, these are 100% important. Try to by heart if possible or else leave it. ఈ హ్యాండ్ అవుటా కావాలని ఇవ్వట్లా. ఇది పీడిఎఫ్ పెడుతున్నాం కదా, ఎక్కడో ఉండదు, వీడియో కింద ఫస్టే ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉండదు అది. మర్చిపోతున్నారా? రిమైండ్ చేస్తాను అయితే, రేపు మార్నింగ్ క్లాస్కి రంగంలో ఎవరిని పంపించి రిమైండ్ చేస్తా. హ్యాండ్ అవుట్ నేను కావాలనే ఇవ్వట్లేదు, రీజన్ ఏంటి, కావాలనే ఇవ్వట్లా. సేవ్ పేపర్ కదా, అదేం కాదులే. కానీ ఫోన్ కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు. బాగుంది. సరే కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాను. సరే మీ పాయింట్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే ఆలోచిస్తా, దాన్ని బట్టి నేను ఆలోచించుకుంటా. ఫైన్. మ్యామల్స్, డోలే, స్మాల్ ఇండియన్ సివెట్, పామ్ స్క్విరల్, లెసర్ bandicoot rat, reptile, cobra, crate, viper, rat snake and python. This you know. Birds like grey hornbill. See, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హార్న్బిల్ ఈజీగా చెప్పేయచ్చు, బట్ కొన్ని ఇన్సిగ్నిఫికెంట్గా ఉన్నాయి. కామన్, టీల్, రెడ్ జంగుల్ ఫౌల్, వైట్ బ్రెస్టెడ్, కింగ్ ఫిషర్ అనేసి ఈజీ గుర్తుపెట్టేస్తారు, బట్ ఈ రెండు ఇస్తారనమాట. రైట్, రెడ్ జంగుల్ ఫౌల్ అండ్ కామన్ టీల్స్. బర్డ్స్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. లిటిల్ గ్రేప్, ఎగ్రెట్, లెస్సర్ అడ్జుటెంట్ ఇది తెలుసు, సారస్ క్రేన్, బ్లాక్ కైట్, క్రెస్టెడ్ సర్పెంట్, ఈగల్, బ్లాక్ వల్చర్, ఈజిప్షియన్ వల్చర్. బట్ వల్చర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వల్చర్ శాంక్చురీ కూడా ఉంది ఇండియాలో, వల్చర్ ప్రొటెక్షన్ శాంక్చురీ. పింజోర్, వేర్ ఇట్ ఈస్, పింజోర్ వల్చర్ ప్రొటెక్షన్ శాంక్చురీ. రైట్. ఫౌనా, వైట్ టైగర్, బెంగాల్ టైగర్, లెపర్డ్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. బట్ ఓవరాల్గా మనకి దీని మీద ఫోకస్ అయింది ఏంటి? ఎలిఫెంట్. గౌర్ అంటే ఇట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ బిసన్ లాంటిది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎంత పర్సెంట్? 100%. బికాస్ బాంధవ్గఢ్ అనేది న్యూస్లో ఉంది. సో కొంచెం స్ట్రెచ్ చేస్తే మధ్యప్రదేశ్ వస్తుంది. మధ్యప్రదేశ్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. రైట్. బాంధవ్గఢ్ నేషనల్ పార్క్, డైనోసార్ ఫాజిల్ నేషనల్ పార్క్, మాండ్లా ఫాజిల్ నేషనల్ పార్క్, కూనో ఇది తెలుసా మీకు? చీటా ఇంట్రొడక్షన్, కూనో పాల్పూర్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని పెంచ్, కన్హా నేషనల్ పార్క్. కన్హా నేషనల్ పార్క్ తెలుసా మీకు? విన్నారా పేరు? ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ గుర్తుందా మీకు కన్హాకి? ఇంకో స్టోరీ కనెక్ట్ చేయనా కన్హాకి? చైనా ఏం లేదు. మోగ్లీ తెలుసా? మోగ్లీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కన్హా నేషనల్ పార్క్. రైట్. తెలుసా మోగ్లీ? ఎవరు తెలీదా? తెలిస్తే ఓకే, మళ్ళీ చూసుకోండి ఇంట్లో. మాధవ్ నేషనల్ పార్క్, పన్నా నేషనల్ పార్క్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై పన్నా నేషనల్ పార్క్ ఇంపార్టెంట్? పన్నా, there is a river is there, fine, but పన్నా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అవర్ డైమండ్, పన్నా డైమండ్స్ వెరీ ఫేమస్. ఇప్పుడు దొరకట్లేదు. అర్లియర్ పన్నా ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ వాట్? డైమండ్స్. సంజయ్ నేషనల్ పార్క్, సత్పురా నేషనల్ పార్క్, వనవిహార్ నేషనల్ పార్క్. ఈ 11 ఇంపార్టెంట్. 11 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు యువర్ ఫేవరెట్ elephant. Recent elephant census conducted in 2017 recorded a total of whatever it may be 30,000. How many elephant reserves? నా తెలిసి 31 కాదు, ఇప్పుడు పెరిగాయి. I didn't find that data. It is something around 40 or 9 present ఇప్పుడు. బట్ అప్పుడు సెన్సస్ ప్రకారం అంతే ఉన్నాయి. సో ఆ డేటా ప్రకారమే ఉండాలి జనరల్గా. కర్ణాటక హోల్డ్స్ ద
highest number. Next one, next state, Assam. Next, huh? Kerala, fine. Project elephant తెలుసా మీకు ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? 1992. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 1973. ఓకే, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వస్తుంది. వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972లో వస్తుంది. 1973లో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ టైగర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి తీసుకుంది. సో దెర్ ఆర్ మస్తు ఉన్నాయి ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు. ఒక 5 ఇంపార్టెంట్, దానిలో ఈ 2 ఒకటి. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రొకడైల్ కూడా ఉంది, 1993 అనుకుంటా. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్ 2009. ఇంకోటి ఏదో ఉంది ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ అనుకుంటా, ఇండస్ రివర్ డాల్ఫిన్. ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నోటిఫైడ్ ద క్యాప్టివ్ ఎలిఫెంట్స్ అని తెలుసా మీకు? ఏంటి వాటిని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి పెట్టారు. సో ఐ ఫౌండ్ దట్ వీళ్ళు తీసుకొచ్చింది దేనికి అంటే మేబీ టు సపోర్ట్ టు దిస్ ప్రైవేట్ ఏమో నాకు ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే యూ హర్డ్ దిస్ వంతారా తెలుసా? ఎవరిది? అంబానీ వాళ్ళది. సో మెయిన్ అక్కడ ఉండే ఏంటి? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? క్యాప్టివ్ ఎలిఫెంట్స్ మేము ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం అని చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ మేబీ వాట్ ఐ డోంట్ నో, వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దట్ ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్ టు కమెంట్ ఆన్ ఇట్. బట్ వై దట్ రెగ్యులేషన్ బ్రాడ్ దిస్ 2023లో తీసుకొచ్చారు ఈ రెగ్యులేషన్. అదే టైంలో ఇది ఓపెన్ చేశారు. ఐ డోంట్ నో వాట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్, బట్ ఐ ఫౌండ్ సంథింగ్ ఫిషీ. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలిఫెంట్ ఎండేంజర్డ్, ఇది ఈజీ, 1 నెక్స్ట్ వన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ స్పీషీస్ అండ్ ఆఫ్రికన్ elephants. Asian elephants are categorized into subspecies called Indian, Sumatra and Sri Lankan. Compared to African, Asian elephants are what? Notably, so Asian are smaller in size. Within elephant herds, the largest and oldest female known as, so they follow what? Matriarchy. Assumes leadership and decision making responsibilities, right? Asian elephant have the longest known gestation period అంటే తెలుసా? ప్రెగ్నెన్సీ టైం, అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్స్ typically give birth to calves every 4 years between the ages of, the interval increases to 5 years by age 52 and 6 years. సో ఇదంతా అవసరం లేదు, బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను రీజన్ ఏంటంటే, నాట్ దిస్, యా దిస్ ఇస్ అ PYQ. చదవండి ఇది. సో ఆన్సర్ అండ్ లీడర్, ఫస్ట్ ఒక పాయింట్. లీడర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిఫెంట్ గ్రూప్ ఇస్ అ ఫీమేల్, ఇస్ ఇట్ రైట్? ద మాక్సిమం గెస్టేషన్ పీరియడ్ కెన్ బి 22 months. మ్యాక్సిమం అన్నాడు, అది మీరేం డిసైడ్ చేయగలరు నేచర్ని? యూస్ IQ, యూస్ వాట్? నాలెడ్జ్కి ఇక్కడ ప్లే అవ్వదు, గేమ్ అవుతుంది, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. అన్ ఎలిఫెంట్ కెన్ నార్మల్లీ గో ఆన్ కార్వింగ్ టిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40 years ఓన్లీ. 40 ఏళ్ళ దాకే ఉంటుందా? నేచర్ నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేయగల? రైట్, ఇది రైటా రాంగా? ఇది సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్? సో ఆప్షన్ ఇది కాదు, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. నెక్స్ట్ వన్, అమాంగ్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా హైయెస్ట్ ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ ఇస్ ఇన్ కేరళ. కర్ణాటక 4th రాంగా? ఉందా? 3 ప్లేస్లో 1 పెడదాం, ఫైన్, రైట్. ఏదది? సరే ఏదో ఒకటి చేద్దాం, కానీ మీకు అర్థమైంది కదా, అదంతా వదిలేసేయండి. బట్ హౌ ఐ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్ దిస్, ఇదొక్కటే జనరల్గా మనకు తెలియాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇదే అనమాట. ఏంటది? ఇదంతా అన్నెసరీ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట. వీటిని ఇవి ఇచ్చి క్వశ్చన్ని కాంప్లికేట్ చేస్తారు.
జనరల్గా ఆప్షన్స్ ఇవి ఇచ్చి క్వశ్చన్ని కాంప్లికేట్ చేస్తారు. బట్ ఈ సెన్సెస్ ప్రకారం ఇదొక్కటి తెలిస్తే చాలు నీకు. ఏంటది? ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటి, సెకండ్ స్టేట్, థర్డ్ స్టేట్ కేరళ. మీకు చెప్పానా ఎలా గుర్తుపెట్టినాను ఇది? ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పానుగా మీకు. కర్ణాటక, అస్సాం, కేరళ, కసక్. నేను చదువుకున్నా అలానే గుర్తుపెట్టుకున్నా. ఎలిఫెంట్ కసక్ లాగుందని గుర్తుపెట్టుకున్నా. నేను అలానే గుర్తుపెట్టుకున్నా. ఇలాంటి నిమోనిక్స్ చాలా ఉన్నాయి, నేను డిరైవ్ చేసుకున్నాయి. ఫన్ టు లర్న్, డోంట్ మేక్ ఇట్ బర్డన్ సమ్. ఫైన్, ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ఈస్ 2023. Consider the following trees. How many of the above are deciduous trees? Mahua, teak, jackfruit. ఏది ఆన్సర్ ఏంటి? చెప్పలా మీకు జాగ్రఫీ? డెసిడ్యూస్ అంటే ఏంటి, ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి, డ్రై ఎవర్ గ్రీన్ అంటే ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటుందనా? డెసిడ్యూస్ అంటే జనరల్గా ఒక సీజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక టైంలో మొత్తం ఎండిపోతుంది, ఒక టైంలో మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట. డ్రై డెసిడ్యూస్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటుంది అనమాట, ఆకులు రాలు కాలం. రైట్, తెలుసా మీకు ఇది? డెసిడ్యూస్లో మళ్ళీ డ్రై డెసిడ్యూస్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ బాంధవ్ గారు ఏంటి? డ్రై డెసిడ్యూస్. రైట్, సో అందుకే దానిలో ఫ్లోరా ఇచ్చాను, ఫోనా రెండు ఇచ్చాను. ఎందుకంటే వాడు అడగచ్చు అనమాట ఇలానే క్వశ్చన్. అడగచ్చా? అగైన్ డ్రై డెసిడ్యూస్ అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగచ్చా? సో మహువా ఫిట్ అవుద్దా డ్రై డెసిడ్యూస్ లో కూడా? ఆలోచించండి, డెసిడ్యూస్ పార్టే కదా అది. నెక్స్ట్, టీక్. జాక్ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఎ ట్రాపికల్ ఫ్రూట్. ఇట్స్ ఎ ట్రాపికల్ ఫ్రూట్ అని చెప్తున్నా. ట్రాపికల్ ఫ్రూట్ అంటే ట్రాపికల్ ఏముంటుంది? 0 degreesలో ఏముంటుంది జనరల్గా? 0 to 10 degreesలో రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే ఏముంటుంది? ఏం ఫారెస్ట్? ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్. సో ఇది డెసిడ్యూసా? కాదు. ఇది జాక్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ వాట్? జాక్ ఫ్రూట్. జాక్ ఫ్రూట్ ఈజ్ వాట్? ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్. రైట్, సో కొంచెం బి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే నా సజెషన్ ఏంటంటే డూ హ్యాండ్స్ అప్. తెలుసు 99% నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఆల్ 3 పెట్టొచ్చారు. 99% స్ట్రైక్ రేట్తో ఆల్ 3 పెట్టొచ్చారు అనమాట. పెడతారు, అదే కన్విన్స్ చేయటం మిమ్మల్ని. ఊరికి వస్తే ఈ పేపరే 2023 పేపరే 72 73 కట్ ఆఫ్. మోస్ట్ హార్డ్ పేపర్, బట్ I felt most easy paper. Fine, whatever it may be. Coming to the second, read this. This statement based question. Read. Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that can reach up to canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches. This is the most likely description of what? Tropical rainforest, because ఈ వర్డ్ ఒక్కటి చాలు, ఎపిఫైట్స్. తెలుసా మీకు లానాస్? లానాస్ అంటే ఏంటి? ఎపిఫైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ లానాస్. ఎగ్జాంపుల్ ఆ ట్రీ పేరు లానాస్. పాక్ చుట్టూ ఇట్లా తిరుక్కుంటూ వెళ్తాయి కదా, ఆ క్రీపర్స్ అంటారు దాన్ని. ఫైన్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ట్రీస్ ఇన్ దిస్ ఫారెస్ట్ షెడ్ దేర్ లీవ్స్. సో దిస్ ఈస్ ప్రాక్టీస్. చదవండి. Found in areas with rainfall generally between 100 centimeters and 150 centimeters per year. Soil is generally dry, sandy and poor in nutrients. It has key tree species like teak, sal, where grass and shrubs are often grow abundantly. So the most likely description is what? Very good. Right?
సో ఇది మ్యాప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, 100% ఇంపార్టెంట్. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కూడా ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్గా పుల్ చేస్తా. వై 295 ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లేన్స్ మ్యాటర్ ఫర్ ద IAF. తెలుసా మీకు న్యూస్? యు నో దిస్ న్యూస్? దిస్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ military aircraft first time going to assemble in India with the collaboration of a company called Airbus, which is a part of which country? Spain, right? This is that C275, originally produced by the Spanish manufacturer, now part of the Airbus. In 2021, India contract with Airbus Defence and Spacecraft ఎన్నిటికి 56 వాటికి 275 will replace the aging. So replace చేస్తుంది ఏంటి? This is very very important. Your work is what? ఏ కంట్రీ నుంచి we have imported this? స్పెయిన్ కాదు, అది కంట్రీ ఏంటో దిస్ యువర్ వర్క్, ఎందుకంటే ఇలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ 56లో ఎన్ని ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి? 40 ఫస్ట్ టైం. సో మిగిలినవి అక్కడ నుంచి చేసి వస్తాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ టైం అసెంబుల్డ్ ఎట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అసెంబ్లీ లైన్ ఫర్ మిలిటరీ యూస్ ఇన్ వేర్? వడోదరా. మేనేజ్డ్ బై హూమ్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సెక్టర్, రైట్? Privatization of what? Defense sector. Next, its capabilities and features. It has a capacity of how much? 5 to 10 tons and can reach maximum speed of 480 kmph. Features included the ram door open, fast deployment. So వెనకాల ఇలా డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది, పరిగెట్టు, ఇవన్నీ జస్ట్ చదవండి, అంత అవసరం లేదు. Indigenous manufacturing and technology transfer. So major components are manufactured in where? ఇక్కడ ఈ ఇండివిజువల్ ఏవైతే హైలైట్ చేస్తారో అవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సూట్స్. So BEL and BDL. Bharat Electronic Limiteds, Bharat Dynamic Limiteds. వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు దీనికి. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెంట్ బూస్ట్ ఇండియా స్పెయిన్ రిలేషన్స్, మేక్ ఇన్ ఇండియా, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ MSMEs, హెల్ప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫర్ అదర్ కంట్రీస్, సపోర్ట్స్ ఆత్మనిర్భరత. ఫైన్. So this is the last one. So nothing much regarding Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So ikkada enti entante em ledu, government rolls out health cover for all aged 70 years and above. ఇది ఒక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది 6 crores 2 crores అంతా కాదు, 70 years పైన వాళ్ళకి ఇంతకు ముందు లేదు. Now it has a part of it. Now what your task is to read of what? PM జన్ ఆరోగ్య యోజన. జస్ట్ చదవండి, ఇది నథింగ్ మచ్. ఏం చేస్తాను, నాకే బోర్ కొట్టం చదివి. ఫైన్, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. జస్ట్ గో త్రూ దిస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఫ్యాక్చువల్ డేటా. స్టాప్ వాట్? జస్ట్ మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకో ఏం చెప్తారనేది. స్టాప్ వాట్? చైల్డ్. అందరు అదేనా? పర్లేదు చెప్పండి, అందరు అదేనా? పర్లేదు చెప్పండి, నాకు కావాల్సింది అదే. అది అయిపోయిందమ్మా ఇది. సో దీన్ని బట్టి పిక్చర్ అండ్ స్టాప్ని బట్టి మీరు చెప్పండి, అంతేగా? ఎక్కువ ఆలోచించదు. దట్స్ వాట్ సెయింగ్. ఓవర్ థింక్ చేయొద్దు. స్టాప్ చైల్డ్ మ్యారేజ్. ఫైన్. సో ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే ఈసారి పెట్టకుండా అట్లీస్ట్ మీరు నాకు సింక్లో ఉన్నారో తెలుసుకుందామని. కొంచెమైనా సింక్లో ఉంటే అదే చెప్తున్నానండి. ఓవర్ థింకింగ్ అయితే ఏమైందంటే ఆన్సర్స్ తప్పుపోతాయి. లిమిట్లో ఉండండి. ఏం మార్గం? మధ్యమ మార్గ. ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీక్ ఏం కరెంట్ అఫైర్స్ కావాలి మీకు?